హలో 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 ఆగా ఒక నిమిషం ఆగా. హలో హలో చెక్ హలో హలో. హలో ధనుష్ ధనుష్ 1 2 3 1. హలో చెక్ హలో 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 చెక్ హలో హలో.
అలాగే జాగ్రత్త. సాయంత్రం కాల్ చేస్తాను. కెమెరా Still, still go. చూద్దాం లేదనుకుంటా.
Plus. What is RAG? What is RAG? Resource allocation graph, right? See, note on this resource allocation graph. Note on. Note down. By using this resource allocation graph, you can identify whether the system is in deadlock.
R4. So means R4 can share it three users can use or three processes can use. Next one, resource of R1, how many developers we use? Let's go. Sean. Sorry, better. Bye. This is two dots. See, the process P1 is this request edge and assignment edge. P1 to R1. Which type of edge? P1 to R1. What is the this testing? This is request edge. P1 is requesting resource assignment edge. Right? So you choose చెప్పాలి which process is dependent whether waiting. Process P1 wait చేస్తున్నా deadlock process P1 waiting for another resource and you also waiting. Not enough and R2 is not enough. R3 also required. If R3 is not there, not released by the process P3, P2 never get executed. P2 never get executed. This R1 is not released, and with R for the process P1, R2 is not enough. R1 also required. So interconnecting of each other, and nobody is ready to release the resource. But it is a graph which consists of at first it is okay, fine. By observing it is we can analyze. So now it is system is in deadlock or not? Is the system deadlock or not? Yes, it is deadlock. P1 కావాలంటే రిసోర్స్ ఆఫ్ R1 కావాలి, అది P2 దగ్గర ఉంది. P2 కావాల్సిన రిసోర్స్ R3 P3 దగ్గర ఉంది. P3 కావాల్సిన R2 దగ్గర ఉంది. So from these occurs or not, by observing only the resource allocation graph is very difficult. Then so for each process P1, P2, P3,
what are the resources allocated? First we'll see. What are the resources? R1, R2, R3, R4 also there in the system. For P1, what are the resources are already allocated? Which resources are allocated for the process P1? For P1, R is allocated 1 instance. And R1 not allocated 0. R3 not allocated, R4 not allocated. So this 0, 1, 0, 0 means that process P1 it is already. So this is assignment edge. Means R2 is already assigned to the process P1. Right? R2 is allocated, but no other resource. R1, R3, R4 is not allocated. P2. For P2, which resource is allocated? See, this is assignment and this is also assignment. So R1 is allocated and also R2 allocated. R3 and 4 not allocated. For the process P3, with R3 allocated, 1, 2, 4 not allocated. Fine. And requesting. For the request, what P1 is requesting? R1, R2, R3, R4. The process P1 is requesting which type of resource? R1, R2, R3, R4. See from this graph, from the process P1, which is requesting, process P1 is requesting of resource R1. Only one resource is requesting. R1 is requesting. No R2, no R3, no R4. Right? Parallelly note down. And for the process P2, which is requesting R3, no R2, R1, R4. Process P3 is requesting R2. R2 is requesting. Now, from this, now you just this table, see this table. So now for each process, again one by one. For the process P1, what it is requesting, go for the request column. What process P1 is requesting? Process P1 is requesting which resource? R1. Whether it is available? No, it is not available. But which is there? R1 is allocated to whom? P2. So P1 is depending on P2. So R1 is allocated for P2. So P1 depends on P2. No, so I want it. So I'm depending on you. Then go for the P2. For P2, what it is requesting? It is requesting of R3. But where is R3? Who is having R3? Who is having R3? R3 is having P3. So P2 is requesting of R3 type, which is there with the P3. So it means P2 is depends on P3. So P2 is waiting for P3. So you complete it, then I will start my execution. But what about P3? To start P3, which is R3 is already allocated, but which is not enough. Still it is requesting of R2. But who is having R2? R2 is having, over there is R2.
R2 is having P1 and P2. So means that P3 is depends on P2 or P3 is depends on P1. P3 is depends on P1 as well as P2 also. Any one is completed, no issue. Then this you can say P1 depends on P2, P2 depends on P3, P3 depends on P1 and P2, P3, P2, P1. So each other P1 depends on P2, P2 depends on P3, P3 depends on P1. What happens? This is called circular weight. This is the circularly weighting. Weighting is in circular fashion. 1 is depending on 2, 2 is depending on 3, 3 depends on again on 1. This is called circular weight. If this circular weight occurs, then I can say it is in deadlock. From this I can say yes, given resource allocation graph, by observing this resource allocation graph, the process P1, P2, P3 and resource of R1, R2, R3, R4, consider this. If any of the system is like this, then given system is in deadlock. Given system is in deadlock. But there is a question in the gate. They will give a resource allocation graph. Simply check whether the system is in deadlock or not. So here only 3-4 process and very graph is sometimes graph is very clumsy. In that case, for same graph, you have request column. Then by whether the system is in safe or it is in deadlock. So for this, it is in deadlock, right? And continuation. If it is okay, this is a resource allocation graph with a deadlock. This is resource allocation graph with deadlock. So ఇక్కడ వరకు సరే example note down the next resource allocation graph. Note down this resource allocation graph. Now this graph. Same question. Consider following resource allocation graph. Check whether it is system is in deadlock or not. Tell me. Just by observing whether the system is in deadlock or not. Huh? Is system is in deadlock or not?
when just without having this table, the process P1 is already having a resource of type R2, but waiting for R1, which is currently two instances are already assigned for P2, P3. So means that process P1 is depends on P2 and also depends on P3. అంతే కదా, P1 కావాలి రిసోర్స్ ఆఫ్ R1, బట్ విచ్ ఈస్ ఒకటి P2 ఒకటి P3 దగ్గర ఉంది. సో డెఫినెట్లీ P1 ఈస్ వెయిటింగ్ ఆన్ దిస్ ఎనీవన్, ఎవరో ఒకరు రిలీజ్ చేస్తారు. Process P2 no problem, and P3 is requesting, which is already having resource of R1 and it is requesting of resource R2 కావాలి. P3 is waiting for resource R2, but where is R2? R2 is this R2 is having one is with P1, one is with P4. So P3 is depends on P4 and also P1. Is it circle? No. P1 depends on P3, P3 depends on P1. Cycle kada? P1 depends on P3. Cycle means just closed. You are depending on that, that is depending on you. Otherwise, if more than you are depending on someone else is depending on some other, and that someone else depending on again you. So this is forming a cycle. Then we can say it is deadlock or not. Is it in deadlock or not? Yes, it is. Yes, it is in deadlock. And the answer is yes, it is deadlock. Right? No. Answer is wrong. It is not deadlock. For the resource of R1, which is held with the P2 and P3. If it is only depends on P3, then P3 is, it is not only depends on P3, it is depends on P2 also. And after some time, P2 is independent process here. It is not depending on anything. P2 kavali, R1 resource which is already there. So with R1, it is executing. At some time, P2 will release this R1. P2 is releasing R1, that P1 can take it. P1, this R1 can take it. Then P1 will be successfully start execution. Already R2 is there. Now with just now it is R1. Then with this R1, the P1 also executed. P2 completed. Now P1 also completed after P2. Once P1 completed, one of R2 type also released. That is requesting P3. Now, which is P3 also started execution. And what about P4? P4 is independent process, which is R2 is enough that P2 anyway run independently. Right? Any independently. So no need of waiting one process for another process. But it will be wait. How much of time? The definite amount of time. Because the reason is that in the deadlock situation, I'm waiting, and now also the process P1 is waiting. But in the previous deadlock situation, what happens that whatever I'm requesting by you, and you are not supposed to nobody is ready to release. In that case, it is here. It is not like that. P2 is independent. So at any way, P2 will be released. ఒకసారి P2 రిలీజ్ చేసిందంటే R1 P1 తీసేసుకుంటుంది, P1 ఎక్స్క్యూట్ అయిపోయింది. ఒకసారి P1 అయిపోయింది అంటే దిస్ R2 is available, P3 will be completed. In between, if P4 అయిపోయింది అనుకో, P3 తీసుకుంటారు. So from this I want to say, yes, if it is a circular weight, previous case ఏం చెప్పినాం, there is a circular weight. Listen. In this, if it is a circular weight, then I said it is a deadlock, but it is always not true. It is not always true.
So gate lo question adhe. So whether consider the following graph and whether it is in deadlock or not. And otherwise, a resource allocation graph contain circular weight. Resource allocation graph contain circular weight condition. Is it system is in deadlock or not? So answer is we cannot say both. Sometimes it is, sometimes may not be. Exactly, we cannot say it is deadlock. When it is, yes, but whenever it is in a single instance, a circular weight, then deadlock must be occurred. Single instance and circular weight is there. Every resource of non-shareable mode, single instance, and the process P1 depends on P2, P2 depends on P3, again P3 depends on P1. And circular weight condition satisfied, and also all the resources are of type single instance. In that case, you can say it is, that is S. And if the multiple instances and deadlock may or may not be occurred. Yeah, multiple instances. Previous case law. Multiple instances. Circular fashion. Deadlock occurred. Multiple instances. Circular fashion. Deadlock is not occurred. ఒకటే కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రీసోర్సెస్ ఆర్ ఆఫ్ టైప్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండి సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డెడ్లాక్ వస్తుంది. బట్ ఇది మాత్రం చెప్పలేము, మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటే వీ కెనాట్ సే, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద గేట్, అది కన్ఫ్యూజన్. సో మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం, జస్ట్ రీసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ నుంచి సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉందా చూస్తాం. సో ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ సెకండ్ పర్సన్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ ఫస్ట్ పర్సన్. ఇట్స్ మ్యూచువల్లీ ఇట్ ఈస్ సర్క్యులర్ వెయిట్, నో సే ఇట్ ఈస్ డెడ్లాక్, నో. సో దీనికి ఇలా కాకుండా రీసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. ప్రాసెస్ P1, P2, P3 గ్రాఫ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అలొకేషన్ ఆఫ్ టైప్ resource R1, R2, assignment or request of type R1, R2. P1 is allocating which resource is allocated? R2 allocated, R1 not allocated. For P2, R1 is allocated, no need of R2. For P2, R1 allocated. People. For P3, it is already allocated R1, R2 is not allocated. And P4, R2 allocated, R1 is not allocated. And the process P1 is requesting either R1 type or R2 type. Process P1 is requesting, and this is assignment. Requesting of R1 type, R2 type is not requesting. For process P2, not requesting anything. For process P3, requesting of R2 type, no R1. P4 not requesting anything. చూడండి, P1 కి ఇంకేం కావాలి, R1 కావాలి. అది ఎక్కడ ఉంది, R1 is there with P2, P3. సో P2 కి ఇంకేమైనా కావాలా, నో. సో with this P2 is enough, but P3 along with this something else required. So leave P3, but you should depend on this P2 only. P1 is depends on P1, P2. Definitely P2 will terminate sometime. After some time P2 compulsory అయిపోతుంది. So if it is over, then immediately it will be granted for the P1. ఇది P1 కి వచ్చేస్తుంది. P3 కి R2 కావాలి, సో R2 ఎక్కడ ఉంది, P1 దగ్గర ఉంది, P2 దగ్గర ఉంది. సో ఇది P2 నుంచి P1 అయిపోతే P2 ఎప్పుడో ఒకసారి అయిపోతుంది. ఇఫ్ P2 is sometimes it will be closed, definitely P1 also ఎప్పుడో ఒకసారి అయిపోతుంది. P1 అయిపోయిందంటే మనకి రీసోర్స్ ఆఫ్ టైప్ R2 వచ్చేస్తుంది. R2 వచ్చేస్తే P3 will be executed. P4 it is enough R2, it will be closed independently. So no deadlock. Wait చేయాలి, that waiting of time is definite amount of time, not indefinitely it is waiting, right? Then over from this we'll do one problem. Deadlock note down deadlock handling methods.
Write down very fast. Deadlock prevention, deadlock avoidance, and deadlock detection and recovery are the deadlock handling methods. Deadlock detection separate, deadlock recovery separate, no issue. Prevention అంటే what is prevention? ఫీవర్ వచ్చినాక టాబ్లెట్ వేసుకునే కన్నా ముందే జాగ్రత్త పడడం బెస్ట్. అట్లా ముందే టాబ్లెట్ వేసుకో. యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్రికాషన్స్. కోల్డ్ వచ్చే కన్నా ముందే ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. ప్రికాషన్స్ యూ షుడ్ టేక్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద కోల్డ్. అన్నెసెసరీగా వర్షంలో తడవకుండా, కోల్డ్ వాటర్ తాగకుండా, కూల్ వాటర్ తాగకుండా, ఏసీలో ఉండకుండా యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సమ్ ప్రికాషన్స్. That is avoidance. Deadlock prevention. Deadlock avoidance. Even though we have prevention has been taken, the cold is attacked. Then we need to avoid by following some remedies. Go to doctor, take prescription and use medicine. Otherwise, take some remedies at your home. Something you have to follow to avoid that. Deadlock detection. So first of all, you have to detect it whether it is deadlock occur or not. First of all, detect whether it is cold or not. If cold is there, then recover from it. The recovery methods are there. Right? So here the deadlock, first one, deadlock prevention. Prevention అంటే ఏంటి? రాకుండా చూసుకోవాలి ఫస్ట్. Before cold attacks, you have to take some prevention. To take the preventions, you should have aware of that how cold will be occurred, how cold will be attacked. We know the procedure first of all. Then only precautions will be taken care. Should we take prevention from the dengue? First of all, you should have an idea about how dengue will be attacked. The reason mosquitoes is a one procedure dengue may attack. అది తెలియాలి మనకు. తెలిస్తే మనం దోమలు కొట్టకుండా ఉంటాం. If it is we have no idea, then how can I take preventions? No. Same in the deadlock. How deadlock will be occurred? What are the conditions to occur a deadlock? Deadlock ఎట్లా వస్తుంది? That's what we have written as the necessary conditions for deadlock. Necessary conditions for deadlock. How many? Mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. Because of these conditions occur simultaneously, deadlock will be occurred. So prevent from this. Mutual exclusion should not be there. No preemption ఉండద్దు, preemption ఉండాలి. Hold and wait situation రావద్దు, circular wait situation రావద్దు. ఇప్పుడు ఇక్కడ థియరీలో ఏం రాయాలి? No preemption. No preemption means there is of type and the resource we cannot be removed forcibly. If all the resources are same category, no resources can be forcibly removed. Then what happens? You have one pen and paper and somebody will have a paper and eraser. And there is a provision that you don't want to take forcibly. Voluntarily, if she or he is given, only we can take. Then how can it is? So you want eraser, you want pencil. Then to prevent what happens, this situation should not be occurred. Then what is the prevention? Prevention is that let's convince these two process.
you are in a prevention mode. Preemption. Preemption is nothing but there is a provision. If you want something, you can have a provision to take by force from others. Then definitely, if you have a paper and pencil, then we have already given a rule that you can have a right to forcibly you take any of the item from others. Forcibly you take an eraser and continue the drawing. But sometime we will be finished it, then all the resources will be free. Now second person will be start. Take back is eraser and also pencil. Start is eraser. Prevention అంటే ఏంటి? ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి. 4 conditions should not be occurred. అది రాయాలి. ఏది ఎగ్జామ్ లో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ మీన్స్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ నాన్ షేరబుల్ మోడ్ లో ఉండదు అండ్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కండిషన్ ఉండదు. నీకు ఒకటి కావాలి ఇంకో దానికోసం వెయిట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు. నీకు కావాలంటే హోల్డ్ అండ్ వెయిట్, నీకు కావాల్సింది ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి కావాలి. సో అలాంటి కొన్నిసార్లు అలాంటి సిచ్యువేషన్ రావద్దు. అంటే ఏం చేయాలి? హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కండిషన్ రావద్దు. అంటే నువ్వు స్టార్ట్ చేసే ముందే నీకు ఏం కావాలో మొత్తం ఉన్నాయా లేదా చూసుకునే స్టార్ట్ చేయాలి. నువ్వు డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఉన్న ఐటమ్స్ పెన్సిల్, ఎరేజర్, పెన్సిల్, పేపర్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, పేపర్, పెన్సిల్ అండ్ ఎరేజర్ ఆల్సో. ఎరేజర్ ఉంటేనే స్టార్ట్ చేయి. హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ ఉండదు. ఇంకా నీవు ఉన్నాయా అంటే స్టార్ట్ చేయి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి హోల్డ్, షుడ్ నాట్ బి వెయిట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. అది సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ వైలేటెడ్. నో ప్రియంషన్ ఇందాక చెప్పినాం కదా, బై ఫోర్స్ఫుల్లీ ఇక్కడ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉండాలి. సర్క్యులర్ వెయిట్ నువ్వు ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆయన మళ్ళీ నీ మీద డిపెండ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ రావద్దు. దానికోసం వీ హ్యావ్ ఏ రిసోర్స్ నంబర్స్ ఇస్తాం. సర్క్యులర్ వెయిట్ రావద్దు అంటే జనరల్ ఏంటి సర్క్యులర్ వెయిట్ అంటే నీకు కావాల్సింది 10 దగ్గర, నీకు కావాల్సింది 10 దగ్గర, నీకు కావాల్సింది మళ్ళీ నీ దగ్గర 1, 2, 3 సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్. అది సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్ రావద్దు అంటే అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ కి ఐ విల్ గివ్ ఏ ఇంటీజర్ నంబర్స్. రిసోర్స్ నంబర్ 1, 2, 3, 4. నువ్వు రిసోర్స్ నంబర్ 2 రిక్వెస్ట్ చేసినావు అంటే నెక్స్ట్ టైం యూ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ మోర్ దాన్ దిస్ 2. ఐదర్ యూ రిక్వెస్ట్ రిసోర్స్ నంబర్ 3 or 4 or 5, నాట్ లెస్ దాన్. అంటే ఇక్కడ రిసోర్స్ 3 రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ రిసోర్స్ 1 రిక్వెస్ట్ చేయాలి, రిసోర్స్ 2 రిసోర్స్ 1 రిక్వెస్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్, circular weight is not occurred. If it is not occurred, deadlock definitely it will not be occurred. That is called prevention. Anyway, always it is not possible sometimes. And ఏమన్నా ఇక్కడ first mutual exclusion, all the resources must be in shareable mode. Printer can be shareable. Printer can share only at one time, more than one user use చేసుకోవచ్చా printer ని? No, it is not possible to share. Printer ఒకసారి ఒకరే యూజ్ చేసుకోవాలి at a moment. Such type of situation occurs, then we cannot prevent. So definitely enter into deadlock. Deadlock వచ్చేస్తుంది. So how to avoid deadlock? That is called next one, deadlock avoidance. In the deadlock avoidance, we'll find algorithm called as Banker's algorithm. Deadlock avoidance, by using Banker's algorithm, deadlock can be avoided. Which algorithm? Banker's algorithm. అయిపోయిందా డిస్కషన్? ఒక అల్గారిథం నేమ్ చెప్పినా చెప్పండి. వాట్ అల్గారిథం ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు అవాయిడ్ ఎ డెడ్లాక్? ఎనీబడి? టు అవాయిడ్ ఎ డెడ్లాక్, వాట్ ఈస్ ద అల్గారిథం ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? నేమ్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం. లాస్ట్ బట్ వన్ బెంచ్. తెలీదా? టు అవాయిడ్ ఎ డెడ్లాక్, టు అవాయిడ్ ఎ డెడ్లాక్ ఏంటో అల్గారిథం? అల్గారిథం నేమ్ బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం. జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్తున్నా. Banker's algorithm is used to avoid a deadlock. So what is Banker's algorithm? We'll see. So first write down deadlock avoidance. We'll do one problem. Write down problem. Consider a system with 12 resources. Consider a system with 12 resources.
12 resources. The process P0, P1, P2 and the process P0, P1, P2 require P1, P2, P0, P1, P2 require a minimum of at least write down the question. A minimum of 11, 6, 9 resources respectively. A minimum of 11, 6, 9, 11, 6, 9 resources respectively. Suppose at time T0, P0 is holding 6 resources. P0 is holding 6 resources. P1 is holding 2 resources. P0 is holding 6. P1 is holding 2 resources. And P2 is hold 3 resources. Then find if the system is in safe state. Find if the system is in safe state. Safe state ante deadlock raaledu. Is system is in safe state. If so, ఒకవేళ deadlock రాకపోతే, if so, give that safe sequence. Give that safe sequence. So what happens here? The process P0, P1, P2. Maximum number of resources. The maximum number of resources of P0. Any? For P0, maximum how many it is equal? First there are a system with 12 resources. Next line ఏంటి? The process P0, P1, P2 require minimum కాదు maximum. Minimum అని చెప్పానా? No. A maximum of 11, 6, 9. So respectively, maximum of P0 required ఎంత? 11. 11, 6, 9. So P0 is 11, P1 is 6, P2 of 9. And then a maximum to complete the task. But allocated for P0 6 for P1, 2 for P2, 3 we have allocated. Right? Now see whether the system will be executed with this. నాకు 11 కావాలి, 6 allocate చేసినాం. Can I execute at this moment? No, I'm still waiting. At a moment of this time P1. So maximum I'm requesting 6, but you have allocated only 2. Is it enough? No. And P2. Total 9, it is requesting 3. So total allocated resources 6 plus total allocated for all 8 plus 11 allocated. But actually how many resources are available with the system? Total resources available with the system 12. You have 12 and 12 is divided into P0, P1, P2 and allocated like it is. Still you have with you as one resource. But a one ఇంకెవరికైనా ఇస్తే satisfy అవుతారా? So from this you can say
6 is allocated, maximum is there. Now, how many it is? Now it is needed. Sir, P1, how many it is need? ఎన్ని కావాలి ఇంకా P1 కి? P1 ఎన్ని అడిగింది, ఎన్ని ఇచ్చినాం, మీకు ఎన్ని కావాలి? 6 కావాలా? సూపర్. How it is 6? 6 is already allocated. అసలు ఎన్ని అడిగింది? It is requesting maximum 11 చాలు. 6 is already allocated. 3, it is 5. So for P1, total 6 it is requesting, only 2 allocated, requesting 4 more. And for P2, out of 9, 3 only allocated. Note on this table. Then, now system should be executed in safe manner. Any order, first P1, P2, P3, otherwise first P2, P3, P1, otherwise P2, తర్వాత P1, తర్వాత P3. Otherwise start itself P3, then P1, then P2, or P3. Any P1 కి ఇంకా 4 కావాలి కదా. Process P1 need 4 more resources. Process P1 need 4 more resources, but available resources of the system, available resources with the system, any system దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? Among 12, 11 is already allocated. Left over only one. Available resources with the system is 1. Is only 1. So, ఈ 1 ఇస్తే సరిపోదు P1 కి. 4 కావాలి కదా. 1 ఇస్తే ఇంకా 3 కావాలి. So, 3 more resources. So, 3 more resources are taken from 3 more resources are taken from current allocation of P0. Current allocation of P0. Currently allocated process P0. Since ఎందుకు P0 నుంచి తీసుకోవాలి? P2 నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా. నీకు P1 కి 4 రిసోర్సెస్ కావాలి, రైట్? ఇక్కడ ఏమన్నా సిస్టమ్ దగ్గర ఒకటి ఉంది, ఇచ్చేసాయి 3 more resources. So system doesn't have. We should take from others. Others may be P0 or P2. But I am here instructing to you take from P0 only.
same sequence లో నీకు కావాల్సిన resources J. If Pj want a resources, then take from the Pi such that J is greater than I. అది ఉండాలి. So not next write down definition చెప్పేసి ఇక్కడ. Since bracket లో since a sequence of process P1, P2, P3, J less than I, sorry, not J. Since a sequence of process P1, P2, P3 and so on, Pn is a safe sequence, if for each process Pi, the resources that Pi can still request, each process Pi, the resources that Pi, P suffix I, the resources that Pi can still request, can be satisfied, request can be satisfied by the currently available resources, with the system, currently available resources with the system, plus resources held with the process Pj, where J less than I. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పా, J కి కావాలంటే I దగ్గర తీసుకో, J is greater. ఇక్కడ నీకు Pi కావాలి, Pi కి రిసోర్సెస్ కావాలి అంటే నువ్వు J దగ్గర నుంచి తీసుకో. ఆ J ఎట్లా ఉండాలి, నీకన్నా చిన్నదే ఉండాలి. మీన్స్ దట్ నీకు రిసోర్సెస్ కావాలంటే నువ్వు నీకన్నా చిన్న వాళ్ళ దగ్గర తీసుకో, నీకన్నా పెద్ద దగ్గర నుంచి తీసుకోరాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకన్నా చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాక్కోవచ్చు, పెద్ద వాళ్ళ నుంచి లాక్కోలేము. జనరల్ ప్రిన్సిపల్ అంతే కదా. ఇంట్లో మనకు కావాల్సింది మనకన్నా చిన్న బ్రదర్ సిస్టర్ నుంచి లాగేసుకుంటాం. అదే ఎల్డర్ అనుకోండి, లాక్కోలేము. సమ్ టైమ్స్ దట్ మే హ్యాపెన్ ఇన్ జనరల్ రూల్, రైట్. అన్నయ్య నుంచి కూడా లాక్కుంటాం, అది వేరే సిచ్యుయేషన్. సో ఇన్ జనరల్ చిన్నపిల్లల నుంచి ఆగేసుకుంటాం ఈజీగా, పెద్దవాళ్ళ నుంచి. సో నీకు కావాల్సింది నీకన్నా తక్కువ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. హియర్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ P1, 2 is allocated and 6 is total requesting. Total now it is 4 requests. Among that, 1 is given by the system. 3 more. These 3 more should take from నీకన్నా చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. You are P1, no? You take from P0, not from P2, because P1 is less than P2. Because P2 నుంచి తీసుకోలేము. So always you take from P0. నీకు కావాల్సిందండి నీకన్నా చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీ హావ్ చూసెన్ P1, P0 ని చూస్ చేసుకున్నాం. P1 కనుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ లైన్. ఇన్ ద కంటిన్యూషన్, నౌ ద సిస్టమ్ హెస్ 0 రిసోర్సెస్. నౌ ద సిస్టమ్ దగ్గర లేదు, ఉన్నొకటి ఇచ్చేసింది. నౌ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ 0 రిసోర్సెస్. సిస్టమ్ దగ్గర ఇంకేం లేవు. And P1 returns all the resources to the system. Therefore the system has how many resources? P1 అన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది.
P1 అన్ని రిటర్న్ చేసిన సిస్టమ్ కి ఇచ్చేస్తుంది. సో అన్ని మీన్స్ హౌ మెనీ? Previously you have 10 rupees. Actually 100 rupees కావాలి, రైట్? మీ దగ్గర 10 రూపీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, 90 రూపీస్ కావాలి. అండ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి సిస్టమ్ ఆర్ యు కెన్ సే యువర్ ఫ్రెండ్ is given 10 more rupees and total 20, which is not enough. Still 80 is required. 80 is given by someone else, also given. Now your work has been started, your task is over. After task is over, you should return all the amount, 100 rupees to the system. Means how many? When is some system key? After finishing of your total amount should be returned 100. అంతే కదా, 100 rupees so you have done something. That is over, then you should read all the amount, you should return all the amount to the system. All means 100 rupees. Means how much it is requesting? Actually 100. So P1 also 6 is requesting, initially 2 allocated, 4 is required. Among 4, 1 is given by system, remaining by someone else. So whether it is totally finally you got 6. With this 6 task has been completed, then it will release all the 6 resources. Release all the 6 resources to the system. Now if the system contain, now system has 6 resources. Continuation. Now the system has 6 resources. System has 6 resources. P1 is over. Now go for the, with this 6, can I run P0 or P2? Can I run this P0 or who will satisfy these 6 resources? P0 requesting 5 resources. P2 requesting 6 resources. So with my resources, which are having 6 resources, I can satisfy P0 as well as P2 also. You choose randomly, either P0 followed by P2, for example. So next one again. Process P2 need, ఇక్కడ P2 కాదు P0 కూడా రాయొచ్చు, ఇద్దరు సాటిస్ఫై అవుతారు, ఎవరినైనా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లైన్ లో P2 needs 6 resources to complete the task. P2 needs 6 more resources to complete the task. Need 6 more resources to complete the task. Where system has 6 resources. Where system has 6 resources. All resources. So P2 can get all its resources. P2 can get all its required resources. Can get all its required resources from, I can say from, I can just say from system. అంతే కదా, సిస్టమ్ దగ్గర ఉన్న 6 ఇవ్వాలి కదా మనం. From system. From system. Then P2 returns all the resources to the system. P2 returns all the resources to the system. How many? All means already which is held with the 3, now 6 is now 6 plus 3, so 9th of task complete jesi, it returns 9. Bracket lo 9. So current system currently available with the system is 9 resources. With this 9, can I execute P0? Yes. Now start P0. Now next line. Now P0. Now P0 is changed from P0 is need. P0 is need. How many resources? 5. 5 కావాలా? ఎట్లా 5? స్టార్టింగ్ ఏం చేసినాం? ఫస్ట్ P0 ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే 4 కావాలి, ఒకటి సిస్టమ్ ఇచ్చింది, ఇంకా 3 ఎవరు ఇచ్చారు? Who has given 3? P0. P0 నుంచి 3 తీసుకున్నాం కదా, అంటే 6 లో 3 పోయినాయి కదా, 6 లో 3 gone. అంటే ఇంకెంత? కరెంట్లీ P0 is held with only 3. ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి P0 దగ్గర.
6 ఉంటే 5 కావాల్సి ఉండే. ఇప్పుడు 3A ఆల్రెడీ అలొకేటెడ్. టోటల్ 11 కావాలి. ఇంకెన్ని కావాలి? సో దట్స్ వాట్. P0, process P0 need is changed. Process P0 need, NEED, is changed from 5 to 8. Is changed from 5 to 8 because 5 to 8 because 3 resources are given to the process P1. 3 because 3 resources as given to the process P1. అంతకుముందు P1 ఇచ్చిన మన దగ్గర ఉన్నా 3 తగ్గిపోయినాయి కదా. 3 ఉంటే 5 నా 5 ఉండే. Is given to the process P1. So all the 8 resources will get from system. System దగ్గర 9 ఉన్నాయి. All the 8 resources will get from the system. From the system. Now system has how many? System దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. Out of 9, 8 is given. Now system has one resource. And P0 will get executed successfully. P0 will get executed successfully. Then return all the resources. Bracket లో ఎన్ని? అన్ని అంటే ఎన్ని? P0 ఎన్ని resources execute అయింది system? 11 కదా. All the resources in bracket write down 11. P0 return all the resources bracket లో 9, 11 to the system. All the resources to the system. Therefore now current available resources with the system is ఎంత? 11. దానికన్నా ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది చదవండి. Current available with the resources of the system is 1 plus 11. మన దగ్గర 9 ఉంటే 8 1 కి P0 కి ఇచ్చినాం. ఒకటి ఆల్రెడీ we have, and these 11 are written by P0. Total 1 plus 11 is 12. Because system got 12 resources. First question ఏమున్నాయి? First question statement చదవండి. There are a system contain total of 12 resources. Initially 12 resources system దగ్గర 3 process కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. 3 process కి ఏదో ఒక రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి P0, P1, P2 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాక మళ్ళీ సిస్టమ్ దగ్గర సేమ్ రిసోర్సెస్ ఉండాలి. Isn't it? మీరు వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని బెంచెస్ ఉన్నాయో మీరు ఆక్యుపై చేసుకొని ఏమైనా యూజ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని బెంచెసే ఉండాలి. కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లో 60 సిస్టమ్స్ మీరు అందరూ ఎలానే షేర్ చేసుకోండి. 1/2, 1/3 ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకోండి. వచ్చేటప్పుడు 6 ఫ్రీ ఉన్నాయా మీరు అందరు వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళీ రూమ్ లో 60 ఉండాలి. అంతేగాని 59 ఉన్నాయనుకో సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. ఎవరో బ్యాగ్లో పెట్టుకొని పోయినట్లు లెక్క. ప్రాసెస్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ అయినాక సో దట్స్ వాట్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ఆర్డర్ ఈస్ P1 followed by P2 followed by P0. ఎక్కడ సిస్టమ్ వెయిట్ చేయదు అండ్ నో ప్రాసెస్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అదర్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ డెడ్ లాక్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆర్డర్ ఆర్ ఎల్స్ P1 followed by P0 followed by P2 also and a safe sequence. Question ఏంటి? Find the safe sequence. Safe sequence is a system అని చెప్తాం. బ్లైండ్ గా P0, P1, P2 ఎగ్జిక్యూట్ చేయకు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. నువ్వు అలా బ్లైండ్ గా ఫాలో అయితే డెడ్ లాక్ వస్తుంది. డెడ్ లాక్ రావద్దంటే లాజిక్ యూస్ చేయి. ఫస్ట్ P1 అలో చేసి దెన్ గో ఫర్ P2 దెన్ గో ఫర్ P0. అదర్వైజ్ P1 ఫాలోడ్ బై P0 ఫాలోడ్ బై P2. ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఒక సీక్వెన్స్ ఫాలోగా సేఫ్ జోన్ లో ఉంటూ ఎక్కడ ఆగదు, డెడ్ లాక్ రాదు. అది చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ we do one more problem. The next. Thank you.
వెళ్ళిపోతున్నాడు. అక్కడ ఉన్న మేడమేనా వీళ్ళ ఫ్యాకల్టీ? ఉన్న మేడమేనా వీళ్ళ ఫ్యాకల్టీ? కనీసం తెలుసు నాకు.